আচ্ছা, আমি যে প্রবলেমটা ছিল সেটা আমি কিছু ডকুমেন্ট খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আবার এই প্রবলেমটা হচ্ছে কয়েকদিন ধরে। সবাই কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? হ্যালো। Yes. আচ্ছা, লাস্ট যে ম্যাথ করতেছিলাম রেশিও, রাইট? বেশ কিছু কাজ দেওয়া ছিল তোমাদের, যে ম্যাথ বানাতে বলেছিলাম, রাইট? এবং বানাইছো ম্যাথ? কেউ বানাও নাই? একজনও না? পারো না বানাতে? আমরা সেকেন্ড ম্যাথটা তো সবাই পারবো, সেকেন্ড simplify the following ratios পারবো, right? Yes, sir. Are you going to write down any unit for quantity? Do we write the unit for quantity, ratio, unit for ratio? We're not going to write down any unit while we are expressing any ratio, right? এই যে ম্যাথটা এখানে আছে নাম্বার 3, যেটা যে ম্যাথ নাম্বার 3 ম্যাথ যেটা while you were in mess, you are in mess. এগুলা প্রবলেম আছে, স্পেশালি লিবানের পা ভাঙাতে সবকিছু ভেজাল লাগছে। ওকে, খেয়াল করি যে fill the gaps of the following equivalent ratios. এটা পারি সবাই? কিভাবে করব? এ নাম্বার 3 এ যদি দেই 2:3 is equal to 8 blank box. এটা পারবো করতে? ইউজুয়ালি আমরা এটা অনেকটা ইকুয়েশনের মতো দেখতে, ঠিক না? তোমরা 5 ইকুয়েশন করছো তো, এই বক্স যেটার মান বের করতে হয়, ইনস্টেড অফ বক্স যদি x থাকে তাহলে বের করা যাবে। ধরো আমি তোমাকে এরকম একটা ম্যাথ দিলাম 2/3 equal to 8/x, এটা বের করতে পারবো? কিভাবে বের করবো? পরের লাইন কে বলবো আমাকে, কেউ বলো তো? Sir, 2 into x, 8 into 3. 2x আসে কি তাসজিদ জয়েন করতে, তো ঢাকা গেছে শপিং করতে, শপিং শেষে নাই ওর। 2x equals to 3 into 8, তাই তো? or এখন 2 আর x এর মধ্যে রিলেশন কি আসলে, মানে 2 multiplied by x, Yes, sir. equal to কি লেখা যায়? 3 multiplied by 8 Divided by 2. Divided by 2. এক্স্যাক্টলি সেম কাজটা আমরা এখানে যে কাজটা করলাম না, সেম কাজটা আমরা কোথায় করতে পারি? এখানে করতে পারি। আমরা লিখতে পারি এরকম, or এটাকে ফ্র্যাকশন আকারে লিখতে পারি 2 divided by 3, 8 divided by box, right? Or 2 multiplied the box, I mean the blank box, is equal to 8 multiplied by 3, or box 8 multiplied by 3 divided by 2, right? সবাই বুঝতে পারছি? আচ্ছা, এখন যদি কেটে দেই 1 কত 4, and therefore the value
need to set for the box is 12, right? অনেকটা এই ম্যাথ তোমাদের ক্লাস 3 তে ছিল, মানে এক্স্যাক্টলি এই লাইনটা তার 4 এ ছিল। 4 এ ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশনের ক্ষেত্রে ছিল। they must be equivalent fraction, right? How many times is 8 of 2? 4 times. 3 এর কত টাইমস এখানে লিখবো? 4 টাইমস। ঠিক আছে, এটা আরেকটা মেথড আর কি বের করা। এখন বি করতে পারবো? বি সবাই করো। স্যার আমি অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছি। ডান, রাইট? কত আসছে? 30। স্যার আমার শেষ। স্যার আমার এখন এই ম্যাথ তোমাকে পরীক্ষার সময় যে তোমাকে বড় আকারে করতে হবে এরকম না, মানে ক্যালকুলেটর পরীক্ষায় দিবেন। তাহলে এটা আমাদের জানতে হবে কেন অন্য ম্যাথ, যে বড় ম্যাথ গুলো বা আরো জটিল ম্যাথ গুলো করার জন্য। আচ্ছা, এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, বলো। আমরা কি 36 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করে তারপর যতটুকু ওইটা ওই নাম্বারটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব 5 কে? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি এটা মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, রাইট? বুঝতে পারছেন? আর কোনো প্রশ্ন? এটা বলতেছিলাম না। ডান। নো স্যার, স্যার বলছি 6 কে 36 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করব। হ্যাঁ, সো 6 তারপর হচ্ছে 5 into 6। রাইট। আচ্ছা, খেয়াল করি যে এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে 5/6 is equal to 30 ratio inside। এটা কি ইনসাইড? তুমি খাতায় তোমার নিচে বা সাইডে নোট হিসেবে যেখানে লেখো লেখো। এখন এরপরে আমরা এটাকে এভাবে লিখলাম, সাপোজ 5/6 is equal to 6 multiplied by 5 ratio 6 multiplied by 6, মানে I mean 30 কে আমি এভাবে লিখলাম, কোনো সমস্যা নাই তো? Now what you can see actually, খেয়াল করি যে এই 5টা কোনটা? এটা তো, আর এই 6টা হচ্ছে এটা। And both the quantity, while we have written down these, both the হ্যাঁ আমি কি বললাম, both the quantities multiplied the same number, right? মানে actually they are equivalent fraction, right? কি আসলে equivalent fraction, right? Now once you are asked this sort of question, you must realize that this first quantity and the second quantity, or the antecedent and subsequent of this ratio, is multiplied here. Other than we can actually write down equal. Multiplied, both the quantity is multiplied with the same number 6 in this number, right? So actually once we can determine that this is actually, this has become 6 times over here, so the 5 must be 6 times over there, right? এটা হচ্ছে সহজ শর্টকাট টেবল। ইনসাইড জানা থাকলে কি তুমি কতক্ষণ সময় লাগবে এটা করতে? 1 to 3 seconds hardly. Yes. তোমার you just have to determine that which number actually this number is multiplied to get this number. So if we write down like this, a ratio b is equal to c ratio d
And if you say that B is multiplied by X and we are getting D, then A must be multiplied by the same number X and we are going to get C. Okay? এই ডায়াগ্রামটা বুঝতেছি সবাই? Yes, Hello? sir. Okay, and there we can say if we do not D, if D is equal to B multiplied by X, then C must be, which we don't know maybe. This C, I mean, maybe it's going to be C, but we don't know, it's blank. This blank must be multiplied A multiplied X. উল্টা যদি হয় তাহলে ডিভাইড। যদি এই ম্যাথটা যেমন আছে, ম্যাথ ডেফিনেটলি না আছে, উল্টোটা আছে, যেমন এটা সি, নাম্বার সি, রাইট? নাম্বার সি তে কি ধরা আছে যে are you going to multiply or divide to find out this one? If I say that I'm going to make it it's a quiz for me, maybe it is a quiz for me, so I will check with 54 what will be the divisor to get 7 8. Sorry, কত কোনটা দিয়ে ই করলে মাল্টিপ্লাই করলে 54 না, the first quantity 7 কে 42 করতে আমরা 42 করতে 6, right? But আমি যেহেতু আমার এই পাশে বের করতে হবে, এবার আমি উল্টা চিন্তা করব। আমি চিন্তা করব এরকম যে 42 কে কি দিয়ে ডিভাইড করলে আমি 7 পাবো? 6. 6 আমি 54 কে কত দিয়ে ডিভাইড করব? 6 দিয়ে ডিভাইড করলে কত পাবো আমি? 9. 9 তো এটা করতে আসলে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে? Hardly 2-3 seconds, right? তার বেশি লাগবে কি? লাগবে। No, So, sir. as we have to know how to present a solution, that's why আমরা এটা করলাম আর কি, যে তুমি যদি কাউকে শেখাতে চাও, কারণ তুমি বড় হবা, কাউকে শেখানোর প্রয়োজন হবে, আবার তুমি যদি ফার্দার স্টাডি করো, তখন you really need to know how to express the whole game. But beside, for quick game, you must have to understand this insight, the inside story টা কি। Clear? Hello, সবাই বুঝছি? Yes, sir. ডি নাম্বার আমাকে আনসার করো তো, কে আনসার করবে দ্রুত? ডি নাম্বার বলো, মুখে বলো আনসার কত? 7, right? Because 7. second quantity এবং second quantity, I mean subsequent যদি দেওয়া আছে, so if I divide 81 by 9, I'm going to get 9, so I have to divide 60 to get the number. 60 কে 9 দিয়ে ডিভাইড করলে কি হবে? 7. আর এটা কে ভালো পারবে? টাইমস টেবিলে যে ভালো। এখন এখানে ছোট সংখ্যা আছে, বড় সংখ্যা দিলে তখন কি সমস্যা না? আমি একটা দেই এই জায়গাটা, এমন সাপোজ এ আর বি, মানে রেশিও প্রবলেম, রাইট? I mean AWS WP আর কি, AWP what problem, right? Okay, so আমি একটা দিলাম, ধরো তোমার we have to find this ratio, দিলাম হচ্ছে তোমার 19, ধরো এখানে আমি এখানে লিখলাম বলো আনসার কি হবে? সি, সি, 20 এটা আনসার 14, কারণ আমি 380 কে 20 দিয়ে ডিভাইড করলে কি হবে? 19 2 38,
তাহলে এখানে 20 দিয়ে ডিভাইড করলে কত হবে? মিস করতেছো কি? 19 14 2 20 কি মিস কি পাই টাইমস টেবিল তোমাকে কি কান্না মুন্না নাম্বার দিবে যে 6 এর নাম্বার দিবে না এরকম ম্যাথ দিয়া বাজেট দিবে 10 সেকেন্ড এবং টাইমস টেবিল কোনটা জানতে হবে your brain wants to make iPhone but you are getting training your actually for your brain to make what iPhone তো বানাতে চাও কি বানানোর জন্য ব্রেন কে ট্রেনিং দিচ্ছ তাহলে বল পয়েন্ট পেন ওকে রাইট তাহলে টাইমস টেবিল হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট আমাকে টাইমস টেবিল রেডি করে দাও টাইমস টেবিল নিয়ে কিন্তু আমি এরপরে টাইমস টেবিলের জন্য কিন্তু ধৈর্য ধরে আসছে টাইমস টেবিল তোমার নিজে রাখো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে যাই আমরা সবাই বারবার বলেই যে টাইমস টেবিল কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি ছোট ছোট ম্যাথ গুলো করব না যাই হচ্ছে তোমার নাম্বার 10 পারি সবাই পারবো নাম্বার 10 পারবো রেশিও করো তোমরা নাম্বার 10 করো তো আমি করে দেই না করে দিব মুখে মুখে তো করতে বললে খাতায় করতে বলছে তোমাকে ক্যারেক্টার টেস্ট কি ওরাল নিবে দেখো কি লেখা যায় 56 ratio x is equal to 14 ratio 3 লেখা যায় এটা এরকমও লিখতে পারো atq দেখো মানে atq না কেন কারণ এই রেশিওটা কি ফাদার এন্ড সন অর সন এন্ড ফাদার ফাদার এন্ড সন ফাদার এন্ড সন রাইট তাহলে ফাদার এন্ড সন হলে আমরা ফাদার এজ এন্ড সন এক্সাক্ট এজ দিয়ে রেশিওটা ফর্ম করলেন এন্ড উই ডু নো দ্য রেশিও সো আমরা পরের লাইন লিখতে পারি অর 56 by x is equal to 14 divided by 3 আমি এখানে আরেকটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করব সেই টেকনিকটা হচ্ছে এরকম দেখো আমি কি লিখি x by 56 is equal to 3 by 14 ব্যাপারটা এমন যে যদি রুলটা আমরা লিখে রাখি সাইডে রুল লিখে রাখি রুলটা হচ্ছে if a by b equal to p by q right so we can write down b by a is equal to q by b okay if a by b is b by q p by q then b by আমি যদি এখানে অল্টার করে দেই লেফট সাইডে অল্টার করে দেই তাহলে রাইট সাইডে অল্টার করে দিলেই হবে আর কোনো সমস্যা নাই আমি একটা एग्जांपल দেই एग्जांपल দিব নাম্বার দিয়ে একটা एग्जांपल চিন্তা করো রুলের একটা एग्जांपल দেই আমি লিখলাম 2 by 3 এগুলোকে কিন্তু এই রুলগুলোকে কিন্তু মানে লাইটলি নিও না এগুলোকে কিন্তু খুব ভালোভাবে তোমার খাতায় লিখে রাখো এবং এই রুলগুলো আরো আলোচনা হবে বাট আমরা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি হচ্ছে অ্যাডভান্স মেথড দিকে যাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা 2 by 3 I can write down 4 by 6 right can I write down that I can now if I write down 3 by 2 so it advised me I can write down 6 by 4
whether these are equal or not. এটা বলছিলাম equal কারণ কি আমি দেখতেই পাচ্ছি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি উপর নিচে 2 and 3 কে কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা এখানে 2 দিয়ে ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও 3/2 কে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এখানে কত আসে 6/4 তাহলে এইটা এই ফ্র্যাকশন আর এই ফ্র্যাকশন কি ইকুয়াল তো so we can write down right তাহলে আমাদের ল ঠিক আছে এটা so if I just alter the left side of an equation I must have to alter the right side at the same time so that's the rule I have written down here or এই রুলটা লাগবে x is equal to 3 multiplied by 56 divided by 14 আমি কি করলাম 56 এই পাশে কি করা ছিল ডিভাইড করা ছিল x এর সাথে 56 এর রিলেশন কি ডিভিশন তাহলে 56 কে আমি রাইট সাইডে নিলে কি হবে মাল্টিপ্লিকেশন এবং রাইট সাইডে ছিল আমার একটা ফ্র্যাকশন ফ্র্যাকশনে কোনো ইন্টিজার মাল্টিপ্লাই করলে ইন্টিজারটা কোথায় মাল্টিপ্লাই হবে নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরে numerator right if we multiply any integer with a fraction then we assume like this so the numerator will be multiplied with the numerator the 8 the integer 8 will be considered as the numerator of a fraction which is 8/1 সবাই বুঝতেছো আমার কথা Yes. Yes, sir. so I must have to write down 3 into 8 divided by 5 right so as I am going to I have this 56 in a relation with x by division sign right so if I move this 56 to the right side then I have to multiply these with the fraction of the right side right and that 56 will be multiplied with the numerator of the fraction any doubt any confusion of that the 14 ones are 14 right কে পারবে এটা তো Sir, 12. so না না আমি এই কাটাকাটিটা কে ভালো পারবে টাইম টেবিল ভালো পারবে তোমাকে অবশ্যই তোমার ফিডার খাওয়ার এইজ থেকে বের হয়ে আসতে হবে 5 থেকে যে 6 এ উঠছে এখনো আমি অনেককে খেয়াল করি যে সে অ্যাসিউম লাইক দ্যাট যে এখনো আমি কি ফিডার খাওয়ার এইজে এখনো কি 8 9 টাইম টেবিল নিয়ে আসলে কি সাফার করা উচিত Sir, আমরা উল্টায় দিলাম কেন ডিজিট গুলা? ও উল্টা দিলাম কেন এই যে গুণ করব আবার ভাগ করব তাতে লিখতে বেশি হয় আবার অনেক জায়গায় এই মেথডটা কাজে লাগে আমাদের বুঝতে পারছি মেথড শেখার জন্য ক্লিয়ার এই যে x টাকে আমি উপরে রাখলে আমার জন্য সুবিধা এটাকে সহজেই লেফট সাইডে রেখে দিতে পারতেছি ঠিক না ইজি না ব্যাপারটা তাহলে আমাকে গুণ করতে হতো তারপর আবার এই পাশ থেকে এই পাশে নাও এই ধরনের কাজ করতে হয় সো আই এম জাস্ট লার্নিং সাম মেথড অ্যাকচুয়ালি আই ক্যান ডু দ্যাট as long as you are going to learning this much more rule you are actually can move yourself with much more freedom right অনেক বেশি ফ্রিডম নিয়ে তুমি ম্যাথ করতে পারবা that's why I'm teaching you a rule that's why I have done that okay এখানে কত হচ্ছে therefore x is equal to 12 so the age of sun is 12 answer line লেখো প্রত্যেকে yeah music এত বড় ওয়ার্ড ছোট করা যাবে the sum of two numbers is 613 the ratio is 10:11 I mean of the two numbers right determine the two numbers how to do that sum of the ratio sum of the ratio okay আমরা লিখি given the দুইটা প্রসেসে করব ওকে এই ম্যাথটা কয়টা প্রসেস করব given sum of the two numbers is 630 and the ratio is 10:11 right
আমি আগে ম্যাথটা করব the sum of the ratio sum আসলে এটা সংক্ষিপ্ত কথা, এটা হচ্ছে sum of the quantities of the ratio, কিন্তু যে কথাটা শর্ট করলে sum of the ratio কত হবে 10 plus 11 equal to কত 21। এই প্রসেসটা সবাই জানো, ঠিক না? সবাই জানো না? Yes. But it is not the smarter one. But কে আমাকে বলতে পারবে যে why do we do this? যে আমরা সাম করলাম তারপরে কি লিখবো? Therefore the first number বিজয় কি ম্যাথ করা শেষ? B কি হবে 10/21 of 630, right? 21 they got the 1 and they got the 3 21s are 63, so 30 up, right? Therefore the number is 300. So the second number (630) subtract 300. 330 বা তুমি 11/21 দিয়েও করতে পারো। বাট আমরা এটা করি কেন? উই ক্যান এক্সপ্লেইন। আমরা এই প্রসেসে ভ্যালু বের হয়ে আসে কেন? যেটা করলে ভ্যালু বের হয়ে আসে কেন খেয়াল করো। ধরো একটা কেক, আবার কেক, তাই না? সব জায়গায় কি চলে আসে কেকটা। এটা কেকটার ধরো যে ওয়েট হচ্ছে 100 গ্রাম। আমি এটাকে 1 2 3 4 5 পাঁচটা ইকুয়াল পার্টে ভাগ করব। আর 3টা বাজে। জি আমি শেষ করে দিব। এইটুকু কত? এটাকে ইন পার্ট বললে কত? 3/5, তাই তো? 3/5 পার্ট অফ দ্য হোল কেক। এটা হচ্ছে ইন পার্ট। সো আমরা যখন এটাকে অফ করি 3/5 of 100 গ্রাম, তখন আমরা কি করছি 105 দিয়ে ডিভাইড করব, 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, এই তো বিষয়। আর যে কোনো একটা আগে করতে পারি আমরা, 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 5 দিয়ে ডিভাইড করব। আমরা কি করি ক্যান্সেলিং বলি, ক্যান্সেল 20 গ্রাম therefore 60 গ্রাম, তাই না? আর এন্টায়ার কেকে যখন আমি 5 দিয়ে কাটলাম এখানে 20 গ্রাম যে পেলাম, এটা কিন্তু ফিজিক্যালি এখানে এক্সিস্ট করতেছে। প্রত্যেকটা পার্টের মাস কত? 5টা ভাগ করলে প্রত্যেকটা পার্টের ওয়েট কত হবে? 20। তাহলে এরকম 3টা পার্ট কত হবে? 63 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিব। In that case, I must have to know in how many parts I have divided the whole thing. এটা কতটুকু? এটা কতটুকু? এটা 2 parts, তাই তো? 2/5। এখন পার্ট টু পার্ট রেশিও করছিলাম যে এই পার্ট আর এই পার্টের রেশিও কত লিখবো? 2:3। এই দুটো অ্যাড করে দিলে কি পাবো? অ্যাড করে দিলে পাবো, এই দুটো অ্যাড করে দিলে পাবো হচ্ছে যে in how many parts and was the sum of the ratio means 5, that means in how many parts I have divided the whole cake. That's why we do the sum of the ratios and we find out the part of the whole thing. বুঝছি কথাটা? আসলে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন ইংলিশ ক্লাস করতে তোমাদের স্যার একটু আগের পেজটা একটু শেয়ার করবেন প্লিজ, আমি একটা স্ক্রিনশট নিই।